Під час свята ми провели розмову з міністром зовнішніх справ Канади Джон Бёрд про стан сьогоднішніх відносин Канади з Україною. Розмова почалася про загрозу для української незалежності, яку собою представляє Росія. Well, when the G7 became the G8, we had hoped that Russia would follow mainstream G7 values, freedom, democracy, human rights, the rule of law. We've been tremendously concerned by their support of the Assad regime and his war against the Syrian people. We've been tremendously concerned about laws that are discriminatory, violate human rights, and limit freedom of speech in Russia. And for us, on this 22nd anniversary of the independence of Ukraine, we want to see a strong, prosperous, and free Ukraine that is a beacon of hope for the entire region and the entire world. So many Ukrainians came to Canada and built the country that we know today, and we want to, as Canadians, help Ukraine build the prosperous, free country that its people aspire. You attended a round table just a little bit earlier. Could you tell us a little about that and what you found beneficial about it? Sure. Under Prime Minister Stephen Harper, we regularly sit down with the Ukrainian-Canadian leadership to listen to their thoughts, their ideas, their suggestions. We obviously want to work constructively with the Ukrainian-Canadian community on a lot of issues. Obviously, we're tremendously concerned with the continued imprisonment of Yulia Tymoshenko. We're concerned about her health. We obviously sent a number of Canadian doctors to inquire into her health. And we want to today announce that we will invite her to come and get medical treatment here in Canada so that she can assume a proper political role in the future of Ukraine. Minister Baird, recently we were at a round table for the President's Council of Ukrainian-Canadian Congress. And the Ukraine's ambassador to Canada mentioned that at this point the free trade negotiations are stalled. Is there any position of Canada in relation to this that you may know about as an overriding ministry? Well, we'd love to see a trade agreement between Canada and Ukraine. It hopefully will be a magnet for more jobs, more investment, more opportunity in Ukraine and in Canada. Whenever there's a free trade agreement signed, it always is a powerful message to the business community of both countries. It has stalled, but we're very committed to seeing it. I think the entire world wants to see a prosperous Ukraine and more trade with countries like Canada, with such historic links to the country, can only help the prosperity and freedom. So this is a key priority for us. Obviously, we also want to see Ukraine better integrate into Europe. So the association agreement between the European Union and Ukraine is a key priority for us, and Canada will continue to raise a strong voice in support of the EU-Ukraine association agreement. This is tremendously important for the future security, independence, and prosperity of the country. Голова Провінційної ради Конгресу українців Канади Стефан Андрусяк запрошує всіх на чергове українське свято, а саме Український день спадщини під провінційним парламентом Онтаріо 6 вересня. Дорогі глядачі «Контакту», я хочу вас всіх запросити на День української спадщини, який відбудеться біля нашого онтарійського парламенту Queen's Park при легіслатурі о годині 2 точно. 6 вересня цього року, це є п'ятниця. Прошу, приходіть. Я обіцяю вам короткі промови, цікаву програму, ну і трошки борщу так само. Хочу спеціально запросити наших сеньорів. Я хочу вам того дня кожному руку подати, бо, знаєте, без вас ми б не мали що святкувати на День української спадщини. Може би навіть не існувало. І тому, що він не зможе там бути, я хочу сьогодні через вашу камеру подати руку і признання нашому довголітньому голові Конгресу українців Канади у місті Бранфорті. Він називається доктор Іван Скрипух, йому десь 90-91 років. І він не зможе з нами бути, але він роками провадив нашими організаціями, конгресом при відділі у Бранфорті. І він є спеціальна особа. Так що, доктор Скрипук, бувайте здорові. А ви, дорогі глядачі, приходіть на День української спадщини не пізніше, як 2 година, бо не стане ані програми, ані борщу.